হ্যালো এভরিওয়ান গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওস। তো বন্ধু, আজকে আমি চলে আসলাম তোমার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমার শিখে আমরা তোমার ফটোশপে কফি প্যাকেজের উপর লেবেল বসাবো। তো চলো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। ওকে, তো বন্ধু তার জন্য প্রথমে যাবো তোমার ফটোশপ। এক্স্যাক্টলি আমরা কিছু এরকম পিকচার নিয়ে নিব, আর তাছাড়া এরকম একটা কফি পিকচার নিয়ে নিব প্যাকেজে। এরপর আমরা এটা তোমার সুন্দরভাবে কেটে নিব। টুল কমিয়ে দিব। এন্টার, মাস্ক। এখান থেকে মাল্টিপ্লাই তারপর বাইরে দিয়ে আমরা এখানে তোমার কিছু মানে বুঝে গেছি আমরা এটাকে তোমার মকআপ করেছি। তো তার জন্য আমাদের বিল্ডিং অপশনে গিয়ে আপনি অল্টো ধরুন আমরা এগুলোকে প্রয়োজন মতন বাড়িয়ে নিব বা কমিয়ে নিব। আমরা একটু বাড়িয়ে নিই। ওকে ওকে, তো দেখতে পাচ্ছ না আমি খুব সহজে তোমার লেভেল মকআপ হয়ে গেছে। তো তুমি আমার ইন্টারেস্টিং নতুন ভিডিও জানছো, লাইক করছেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। ধন্যবাদ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।